ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን ናትናኤል እባላለሁኝ ወንድ ነኝ ዛሬ የተቀመጥኩት ከሁለት ፌሚኒስቶች ጋር ነው so naturally I am against them what is your problem moving on ሰላም እንዴት ዋላችሁ this is noted I'm your host Ethiopian I'm your host Rama I'm your host Play so ስለ noted ብዙ የምንነጋገራቸው ነገሮች ይኖራሉ ብያስባለሁ definitely ገና ተፋፍረናል this is our first episode now we're like very shy as you can see የተቃቀማመጣችን ራሱ ካሜራማኑ እንዳስቀመጠን ነው አልተነቃነቅንም መስቀል ገይኛል አስተት በትዝብት ነው anyways ያብቃልም ስራ ጀምሯል ይመቻባት እግዚአብሔር ሲሞዘዙ አላያቸውም ብሎ ነው የመጀመሪያው ኤፒሶድ ስለሆነ it's probably going to take us a while to get used to it ግን ኮምፎርቱን ለማምጣት let's begin by introducing ourselves should I begin okay so Rama እባላለሁኝ I'm an international relations graduate and I usually work around women's rights most of the time I think and corporate vibes LinkedIn ላይ እንደዚህ ብለ ፎቶ የምትነሳለች ነች you have the same picture no I don't መስቀል ያነሳኝ እንደዚህ ብዬ የተነሳሁት ፎቶ ነው I feel like I'm the most 9 to 5 person ከነዚህ also yeah I work around as I said I work around women's rights and in diplomacy so yeah compared to her resume እኛ ምንም ስራ እየሰራን አይደለም በህይወታችን but you even begin ማለት ነው yeah I'm proud of you gender based violence okay this is a serious issue we should not be joking about this yeah no. This is not that was a joke comment section na ጨራንቁታሮች so current recent marketing management graduate I'm a 5th year law student yeah, other than that, all my resume and all my work life is related to Rotract, which I've been involved in for the past 4 years. So yeah, shout out to our com service. Service above self. የራሷን ፖድካስት ጀምራ ስትል ስለ ሮትራክት ሻውት አውት የምታደርግልኝ የመጀመሪያ ኤፒሶድ ላይ ማለት ባዮሽን ተናገሪ ትባላለች ሮትራክት ሻውት አውት ማለቁ ደግሞ በሰርቪስ አባብሰል እኔ ደግሞ ናትናኤል እባላለሁኝ by profession I'm a motion designer and visual effects artist የራሴ ስታርታፕ ካምፓኒ አለኝ it's called Haho Animation Studios and I animate things and ከዛ ባለፈ I'm a professional voice over artist that means TV ላይ እና አንዳንድ ነክ ነገሮች ላይ የምትመለከቱት ማስታወቂያ ብሎ የሚጀምር ድምጽ ምናምን ሰራለሁኝ ማለት ነው በትርፍ ጊዜ ከእግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሌላ ምንድነው እኔም ሮትራክተር ነኝ I have an entire bio-colleague. I do actual things. ማለት I have to do my intro again. work እንትኖች ላይ corporate ምናምን it's like equal opportunity የለንም የሚሉት እኮ እንደዚህ አይነት resume ይዘው ሳይናገሩ She just said I do actual things. I do actual things. Yeah. Okay. We have most paid. We have if he works hard gets paid. We have underpaid. I forgot my resume. And still I am underpaid. So, hi, Blade Balallo, marketing management graduate, 5-year law student. አሁን ላይ Lawyers for Human Rights ላይ የሚባል ድርጅት ላይ እየሰራሁ እገኛለሁ. So, most of my resumes እና most of my experiences are related to law ከwomen's ጋር የተገናኘ አጠቃላይ ከhuman rights ጋር የተገናኘ ላይ ነው የምሰራው ማለት ነው so I'm working on gender policies research ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ማለት ነው so yeah የሰማ ነው አይብቅ ይሄ ሁሉ ሬዝሜ ይዛ ራስን ስታስተዋውቅ በእኔደችው ሰርቪስ አባሰል I love this in my head that's all I have cuz again I forget the other things now the actual the real things that you do yeah this should be a whole episode we will do it by the way ማለት ነው ራስሽን ባቀለልሽ ቁጥር ነው
or ደግሞ like resume like እየጎዳሽው የመጣሽ ቁጥር የጆብ ማግኘት እድልሽ ወይ ደግሞ like የምትፈልጊውን ስራ የመስራት እድልሽ አትንኪኝ አላልኩኝም እንዴ that was a lot one. Imagine ይኸውላችሁ if the roles were reversed and it was 2 guy hosts and 1 girl and they start being handsy ወይኔ So I think መጀመሪያ we started the idea started with creating content that's like specifically deliberately tailored towards the youth. So what are like በጣም heavy የምንላቸው or like pressing የሆኑ issues that the youth face ከሚለው ነው የጀመርነው. So I think ከዛ በኋላ of course ያው develop ያደረግናቸው more ideas እየተጨመሩ የመጡ ነገሮች አሉ. I think ግን more or less in general that's what we're going to be talking about and እንደምታዩን I hope እናስታውቃለን that we are part of the youth. So part of it is going to be lived experiences, part of it is going to be guestoች እየጠራን and some of it is going to be something that we've done our research on. ግን at the end of the day though, we still like to shed light on the issues that the youth face and now hopefully how we can either solve it or cope with it. So yeah. So it's going to be the space ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወጣቶችም ችግሮቻቸውን ብሏቸውን ነገሮች ኮንሰርን ያደርጉናል ብሎ የሚያስቧቸውን ነገሮች on the spotlight አምጥተው ምንወያይበት ምንነጋገርበት ከዛ ደግሞ on the other hand የሚመለከቱን ሰዎች ደግሞ አስተያየታቸውን የሚሰጡበት መድረክ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Yes. Also like knowing that there's someone out there that's facing the same issues also matters ብዬ አስባለሁ. So it could also hopefully be empowering for the other youths that are listening on the other side of the screen. Today we have an agenda, by the way. I feel like we forgot our agenda. Yeah. Not like of all the things that we can talk about, የሁሉ ነገር ካለም በኋላ የቤትኛውን ጀምሩ ብለን ስናስብ the first thing የመጣልን የነበረው was let's list everything out. ከዛ በጣም like ራማም እንዳለችው like there are a lot of serious things that we need to discuss, especially like as people aspiring to represent the youth. There are a lot of pressing matters በጣም ዲስከስ መደረግ ያለባቸው. But for today ቀለል ያለና ግን ቀለል ያለ አይደለም. It's actually a very difficult concept. ብዙ ነገር መባል ይችላል. So today's topic is, drum rolls please. Are we in love or trauma bonding? That's an interesting. Yeah. Physically is union, just so you know. I will see this footage በኋላ ላይ the moment Blaine said that እንትን የሁለቱም ሪአክሽን እንዴት እንደተለወጠ እናያለን. See, let's watch it again. Exactly. I am that confident. So ለምንድን ነው ከኢሞሽናችሁ የምትሮጡት መጀመሪያ? Let's not start with that. Let's start with the definition of trauma bonding. Trauma bonding, what yes. Does it Let's mean? define trauma bonding. I feel like it's more of like a Stockholm syndrome, but for relationships. Yeah. Did she just accurately describe it? Explicit በሆነ She took it too far, ግን like yeah, that when መጥቶ እዛ ላይ ነው የሚመጣው. Yeah. Wait, what is the Google definition? We should, yeah. The Google definition እና እኛም ሮል ያለው definition. Like I just thought it was something with relationship play, with family, with friends የሚሆን ነገር ግን Okay, so this is what Google, like the Google definition of so ተቀበልነው it's like it depends on, you know, culture. Trauma bonding is a strong, unhealthy emotional attachment that develops between a person and their abuser. Abuser ሲባል it's not like extreme አድርጋችሁ አታስቡት. Often within a cycle of abuse and entertainment አላቆሜን ቃል positive reinforcement. So ምንድነው it's like especially like in the dynamic of a relationship ማንስፕሌን እያደረኩኝ አይደለም ወደ ካሜራው ላይ የተመለከትኩኝ ያለሁት. Okay. Trauma bonding ማለት It's okay. in the dynamics of a relationship the abused እና the abuser ብለን ብናስበው it's like again let's not take it to a በጣም extreme level with manipulation with በጣም toxic habits ምናምን ያንድን ሰው አስተሳሰብ
ኮንዲሽን እያረጉ መሄድ አሁን ለምሳሌ like አንድ ሰው የሆነ ነገር ቢያጠፋ ቢበድል instead of seriously having a like an emotionally intelligent conversation about what happened and በምንድን ነው የተበደለው ያ ሰው ወይ የተበደለችው ያቺ ሴት ምናምን የሚለውን ነገር ዲስከስ ከማድረግ ይልቅ we would the abuser ወንድም ሴትም I mean, statistics don't lie. that yes most of the domestic violence ላይ ሲመጣ yes and manipulation ላይ ሲመጣ any violence. እስኪ አሁን ስለሆነ እንነጋገር ከሴቶች በላይ ማኒፑሌሽን ቴክኒክ የተካናል We were talking about ከእናንተ ጋር violence. ኮምፔር ሲደረግ ጅሎች ነን እኛ let's be real We're talking about violence. እንደዛም ከሄድን actually ግን ዞሮ ዞሮ እዛው ነው የሚመጣው yeah the reason I have to be manipulative or have to trap you in some way is because you are not giving me what you have to do as a boyfriend or as a relationship like expectation meet ስለማያረግ ነው we have to do some level of manipulation it's because you don't feel safe. Exactly. That's because we have to not have to in the sense of I'm going to do it I'm doing it Blaze going to get cancelled የመጀመሪያው ኤፒሶድ ላይ cancel culture ኢትዮጵያ ውስጥ አለ እንዴ yeah Allah like the sense of manipulation እንትኑም ካልና ራሱ በሴፍ እንትን ላይ አይደለም የሚመጣው የሆነ ሳይኮሎጂውን ካየን why are they doing that የሚለውን ነገር ካየን የሆነ ነገር ሚስ አድርገዋል ማለት ነው ግን ዋይልድ ነው ብዬ ነበረው ጉግል ፊልም ላይ ሴክስ ትራፊኪንግ የሚል አስቀምጦ ነበረ so sex trafficking yeah how do we get there ጉግል ለማድረግ ዝቅ ብዬ ቀናስ ሴክስ ትራፊኪንግ ላይ ነው ያለው ዴፊኒሽኑ ላይ ቅድም ሳክሮን ሲንድሮም ያልሽው ላይ ይሄ ኮሪሌሽኑ ኢምባላንስ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚሆነው so normal environment ላይ just gonna be with two people ነው ሪሌሽንሺፕ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ነው ግን በጣም ራቅ አድርገን ኮንሰርን ያልኩሽ ሴክስ ትራፊኪንግ ነው በዛት ውስጥ ነው የሚያጠቃልለው so ዳይናሚኩ by default እንትን ባላንስድ አይደለም ከዛ ግን they will gonna build የሆነ trauma bonding ይኖራቸዋል which is gonna make them think safe እንደሆነ the only safe space ያ ብቻ እንደሆነ since ያሉበት ስለሆነ ማለት ነው so extreme ጋር ሳንሄድ within this እኛው ጋር እንዴት ነው play የሚያደርገው እንዴት ነው ብዙ ጊዜ happen የሚያደርገው just to illustrate the point even further let me give you like a comparison the authentic connection አለ ከዛ ደግሞ the more trauma bonding the toxic side እና like በምንድን ነው የሚገለጸው instead of doing this doing that የሚለው ነገር በደንብ ለማየት so authentic connection ላይ there's learning there's witnessing and there's evolving together that comes after like a lot of serious conversations tough conversations so on and so forth instead of doing that what trauma bonding would fall to is rescuing enabling and saving each other yeah instead of let's say like partners work to create safety with each other instead of doing that chronic fear of abandonment so but let's say like the reason why a lot of unhealthy couples I mean we don't even have to go like worldwide Ethiopia when there's like a toxic relationship ለመውጣት የሚከብድበት is like that fear of abandonment is በጣም associated with by the way like this is one thing that በጣም የረሳ ነው experience እናደርገው trauma bonding ላይ like I try to read as much as I can about trauma bonding specifically it stems mostly from childhood trauma that's why that trauma ያለችው እሷ ነች አሁን ለምሳሌ ከአንድ ሪሌሽንሽፕ ወደ ሌላ ሪሌሽንሽፕ ሲኬድ ከዛ ሪሌሽንሽፕ ያሉን ፊሮችን ይዘን የምንሄድበት እንትን አለ አይደል trauma ለምሳሌ if that person or ለምሳሌ let's say that they cheated on us we will immediately assume our next healthy relationship ቢሆን they will cheat ብሎ ማሰብ ማለት ነው so it's trauma based so imagine that but years and years of that trauma ተከትሎ ነው የመጣው since childhood so ለምሳሌ let's say we were not listened to when we were kids so we had to create our own safe space ወደድንም ጠላንም there may or may not be like a good chance attachment styleaችን when we grow up becomes avoidant so the fear of being hurt the fear of being abandoned ማለት ነው so it's like directly attached with traumas that we had in the past so we honor our own needs limits and each other honoring system ይቀርና I betray myself my needs to be chosen ወደሚለው statement እንሄዳለን so the misalignment and the miscommunication it would ይጠፋና እንትን ያለው curiosity acceptance ability to hold space for each other የለም what would happen is keep score
ማን ሰዓት በደለ ቀን ምናምን ይሄን ያህል ጊዜ yeah literally receipts using intimate knowledge against each other so it's like the list is like a lot yeah figured again and then plus pictures የሚሸጡት ነው አይደል ይሸጣሉ አይደለ because they send money አይደለ because how you know someone like big conversation yeah no when you talked about how using and personal information using that against them ስትል something that really yeah it's my mind no I was more like በሁለት ሰዎች መካከል ያለ ኢሞሽናል ፒስል አንቺ ኑዷን ሸጠው ብር አግኝተው ማኒፑሌት አድርጓት ወላ እሱ ሌላ ችግር ነው no it's not the act of doing that it's more of the threat of doing that it's not the fact that they did it it's just no that's just a shitty boyfriend again it feels like if that someone that has been with me for so long knows that many details about me then it's the threat the fear of they might do it no nji it's not yeah so like the lack of trust in guys in general basically I mean more often እንኳን ያሰብን on that topic ራሱ ሆኖ trauma bonding ሲባል we think it's mirroring our traumas so ቅድም ያልከውን ነገሮች had experience አን ያለው ቀጣይ ወደሞ ዴት ማድረግ ሰው እሱን ኤክስፒሪየንስ ያደረገው ነው የምንገናኘው ነው ግን it's not that so mirror አይደራረግም ሁሌ it's opposite so if I have an avoidant attachment ዴት ማድረገው ደግሞ attract ማድረገው ሰው is going to be an anxious attachment ያለው ሰው so trauma bonding ስንል ቦንድ የምናደርግበት አንድ livid experience አለም ብቻ ሳይሆን an experience ያደረኩትን ነገር አንተ ካላረከው I'm going to think you are that special person so I'm going to see myself through you ያላሳለፍኩትን ነገር ያላሳለፍኩት ልጅ ሊሆን ይችላል things I hadn't had the experience to live in አንተ ውስጥ ያለው so I'm going to put you on a pedestal ገና within so love bombing መጣው እዚህ ጋር ነው there we go yeah the first stage of trauma bonding look የመጀመሪያ ስቴጅ ለምንላቸው talking stage ላይ ገና early stage ላይ መታወቁ ጊዜ ላይ if I see sense of የሆነ እኔ የሌለኝ ነገር በማስባው ተጋካለ I'm going to put you on a pedestal so የምታረገው ያንዳንዱ ነገር is going to be magnified oh yeah on the other side ደግሞ from the abuser side ደግሞ እንዴት ነው the gifts the extravagance የሆኑ ነገር the compliments the constancy በመጀመሪያ ትንሽ ወራት የሚኖሩት ነገሮች ማለት ነው so በኋላ ላይ ለምን ሄዱ የምንለው ነገር ወደዚህ ነው ዞሮ የሚመጣው so the first stage of dating I think abuser እንደም ስትይ it feels like the drama was a little bit it's like extreme situations no it feels like the I feel like I'm katrama mtori ነው የሚመስለው calm down it feels like the specific traits that we read about narcissists oh yeah right kaza ግን we can't demo say all these people are narcissists I mean to some extent don't you think like given Ethiopia's situation the conservativity and the serious trauma that we consider to be normal በጣም normalized የተደረጉ በጣም ትናንሽ ነገሮች or even like a culture ጋር society የተደረጉ ነገሮች don't you think that would have amplified the amount of narcissists Ethiopia I mean that's our culture is like dependent on pride yeah do you is there a connection there? Let's talk about that no it's not even so abuse ምናምን ነው እንደምኖረው it's not even a personal preference of our he so narcissist ነው አይደለም ግን we have this pride ውስጣችን like we think we are better than everyone like, as a person as an individual ብቻ ሳይሆን as a country we think we are better than everyone better than African countries we are yeah of course we are we though so much better so እንዴት ነው claim ያደረገው when it comes to individual two peoples with two different background two different traumas mirror ተደራረገም አልተደራረገም it's easy to manipulate ያችን pride ምንላትን ነገር by the way በጣም ብዙ የሚጫወቱ ነገሮች አሉ ማለት there are so many variables like the gender role አለ expectation ያልሹ ነገር በጣም የሚመነጭበት is like the assumption that we have about it's not just the perfect boyfriend the perfect girlfriend ምናምን ብቻ አይደለም it's also አላር ከኔ የሚጠበቅብኝ ምንድነው ከሱ የሚጠበቅበት ምንድነው ከዛ ከመጀመሪያው ነገር ጋር ሲደባለቅ it becomes this great void that is going to be following one person
የፈለገ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ቢገቡ የፈለገ ከሰው ጋር ኮሚኒኬት ለማድረግ ቢሞክሩ they would never let go of it because the main resource that trauma bonding needs, the fuel, is trauma. So ያቺን ነገር ይዘዋት ሁሌ ተሸክመዋት ስለሚመጡ at some point ቅድም እንዳልሽው የመጀመሪያው step it was love bombing. Yeah. Like I mean love bomb ተደርጋችሁ አታውቁ? For the sake of manipulation. There might be. I just haven't noticed. I think maybe. that's the other question. How do we know we are getting love bomb or are we being loved authentically? Because you could be like, I'm delusional enough to think love bombs Arabi. I'm like, of course they would love me. Oh, okay. So how do we know? Like, how do we differentiate the normal authenticity of love and the love bombing part? Should we ask ChatGPT? No, I was asking you. Okay. I mean, technically, it's hard. You guys should know. No, I honestly like. Shady. Now you understand the description. Small yeነበረው. She runs away from love, so she's not fulfilled yet. It's not that deep. እንዲሁ ስንት ስትጨማለቅ እድሜሽ ያልፍብሻል. And I remember I'm a social media manager. So dramatic. I just remember that I'm a social media manager too. This is like the third time unsolicitedly ዝም ብላ ስትጠቅሰው ያለበት ማለት ነው። ምን እሺ ምንድነው ብር ፈልገሽ ነው? Like ምንድነው የፈለግሽ? ማለት ዝም ብላ ትጠቅሰዋለች ባገኘችው አጋጣሚ። ስለ ላቭ ቦምቢንግ እናወራ። ላቭ ቦምቢንግ ሪል ነው ወይስ አይደለም የሚለው እንዴት ነው የምናውቀው? also I'm a social media manager. ተረጋጊ። It's not that deep. It's not that deep. really is not that deep. የራማ ስሎጋን ተገኝቷል። Yeah. It actually is. Yeah, like there are a lot of ways to know if you're being love bombed, like in a manipulative way, or if it's authentic. የመጀመሪያው words and actions በደንብ የሚገልጹልሽ ነገር ነው። ሁለቱ ነገሮች ካልተግባቡ the words and the actions, obviously there's something wrong. You have to sit down and, you know, I'm not an expert in relationships, but you know, after you live through a long amount of years, ያን ያለ እድሜ ረጅም አይደለም ግን I feel so old when I said that, but you kind of start to witness patterns, and those patterns emerge የሚያደርጉት it's not just ከሌላ relationship ይዘሽ የመጣሻቸው ትራማዎች ብቻ አይደሉ. It's also okay, this new person, they love bombed me with words ምናምን, words of affirmation, affection, so on and so forth. ከዛ ግን is it matched with the action? So እዛው ላይ እንዳለ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ሲነሳ እንትን ለምን አልወጡም ለምን ሪሌሽንሺፕ ላይ ቆይቶ ነው የሚለው ጥያቄ ሲመጣ it always circle back to the victim blaming ነው የሚሆነው። ለምን አልወጣሽም፣ ለምን ሳይኖቹን አላየሽም፣ ይሄን አላረገም ምናምን። ግን ሶ ላቭ ቦምቢንግ የምንለው ፔሪድ ኦፍ ታይም ላይ ቀምጥለት ይችላል። ሶ ኮንስታንት ሆኖ ይሆን ይችላል። ላቭ ይሄ ወርድ እና አክሽን ያልከው ነገር ላይ ማለት ነው። በጣም ኮንስታንት ሆኖ for the first I don't know 6 or 3 months እንደዛ ከሆነ whatever የባህሪ ለውጥ የሚመጣውን ነገር ኤክስኪውዝ ነው የሚሰጠው። ሶ ቫይለንስ ላይ ሳንደርስ just could be verbal የሆኑ ነገሮች የሚናገራት ነገሮች ሊሆን ይችላል። ይሄ ሶ አይዞሌሽንም ደግሞ ፓርት ኦፍ ኢት ነው። ሶ ላቭ ቦምቢንግ ምናምን like ከጓደኞቿ ጋር ማረቅ ሊሆን ይችላል፣ ከቤተሰቦቿ ጋር ማረቅ ሊሆን ይችላል። So the first love bombing power, I think we question it. In fact, true. እንትን አትለውም አክሽን እንትኑን ኤክስኪውዝ ይሰጣል እንዳል ነው የሚሄደው። So let's just say for the first 6 months ምናምን በጣም የተንከባከብከ ምናምን ከነበረ suddenly mood swings ሲመጣ I'm just going to make excuse for you. Like ስራ Does she just call it mood swing? mood swing ሲወጣ ሲነሳበት whatever like ጸባይ ይሄ ባህሪ ለውጥ የምንለው ደግሞ አክሽን እና ወርዲንግ ማቻ ለማድረግ ሲፈጠር we just going to make excuse ስራ ላይ ሆኖ ሊሆን ይችላል something bad happened to him ምናምን የሚሉት ኤክስኪውዞችም አብሮ ነው የሚመጡት። የሆነ ቆም ብሎ ማሰቢያ ጊዜ ያለመፈጠር ይመስለኛል በኋላ ላይ to the extreme ነገር የሚወስደው። so sure action እና እንትን እናየን። so ችላ የሚባሉ ነገሮችም አሉ። what are those things? ችላ የሚባሉት ነገሮች ፓተርኑ ኢመርጅ ማድረግ ሲጀምር አይቆይ እስቲ maybe I misunderstood him or ደግሞ ቆይ አይቆይ maybe like አላረል like ትናንሾቹን ነገሮች actually ምን ሊያሳዩኝ ይችላሉ ብሎ አለመመልከት as in like seriously in personal life ላይ በጣም ብዙ ያየሁባቸው እንትኖች ስለሆኑ ትናንሽዬ ነገሮች they're a reflection of someone's thoughts, someone's deeds እና ዝም ብለን ችላ ብለን የምናልፋቸው ነገሮች they actually magnify one person's thoughts, deeds በጣም easily እና እሱን አልፈነው ከመጣን በኋላ ሌቭሉ ደርሶ ወደ ኤክስትሪም ነገሮች ሲገባ ወይ ደግሞ ወደ አቢዩዝ ወደምንለው ቃል አክቹዋል አቢዩዝ ሲገባ there is no way out because you've already like crossed a lot of paths and you've conditioned the other person to think it's okay.
Yeah, also Boundaries. intentionally or unintentionally, what happens usually is 100% effort, all the attention, affection ታገኝና ከዛ they go to 50, right? ከዛ እንዴ ምናምን ብለሽ okay, so this is ከ50 ጋር react ልታረጊ ስትይ they give you 90. ከዛ okay, so it's better ስትይ ደግሞ ይሄዳል ወደታች። ከዛ እንደዚህ እያለ at some point እንደ 100 የቆጠርሽው የነበረው መጀመሪያ ላይ would be equivalent to the 60 that they're giving you ahun. That would be your new normal ማለት ነው, so the 60%. And now I don't know if that's actually like intentionally ሰው የሚያደርገው ነገር or like unintentionally እኛው ራሳችን የምናደርገው ነገር የሚሆን I don't know, ግን I think that's the problem. ከዛ ደግሞ it's not just ቆይ ምንድነው ይሄ ችላይ ማለት or like maybe it's not that much ምናምን እያልን የምናልፈው it's not just የኛ thought process. Everyone around us would be like no, you're being too dramatic ምናምን ይባላል because እንዲያለኝ እኮ ለምን እንደዚህ ይለኛል or like it doesn't have to be like in a romantic relationship, in any relationship. እንዴት እንደዚህ ምናምን ስትይ እንዴ አንቺ ሰውን አታይም እንዴ ያውላ ነገር ሆኖ እንደዚህ ሆኖ በዚህ ወጥቶ በዚህ ገብቶ አንቺ ለዚህ እንደዚህ ሆኛለሽ ምናምን ትባያለሽ, right? So it's not just your own thought process or your own fear, it's also outside ያሉ people that are gaslighting you into thinking that the way that you're being treated is okay. And I feel like that's the problem. ከዛ ደግሞ ካለፈ በኋላ ደግሞ በቃ things በጣም escalate አድርጎ actual abuse ድረስ በየውነት abuse ድረስ እስከ ሞትም ሊደርስ ይችላል. We've seen so many cases. እዛ ድረስ ሲደርስ ደግሞ ተመልሶ ለምን አልወጣችም ቀድማ እዚህ ድረስ እስኪደርስ ድረስ ለምን ቁጭ ብላ እንትን አለች ቆየች ይሄ ሁሉ ሰዓት ምናምን ደግሞ ብላ መልሰው ደግሞ judge የሚያደርጉት are those same people. So አንደኛ it's easier said than done ተነስቶ ዝም ብሎ መውጣት እና unless you're in that person's shoe, you can't say lemon alotachim ምናምን because we've seen so many cases especially for the past like 2 years ምናምን they're like ማለት የተማረሽ ናት ወጣት ናት እንዲናት ይሄንን አይታ መውጣት ምን ችግር አለው ማለት she could have ምናምን እና በቃ አሁን የሁላ ነገር የደረሰባት is majority of the fault is on the person ማለት ነው የሚለው ነገር ይመጣልና victim blaming exist ማድረጉ ብቻ ሳይሆን at least be linear with your opinion. Because መጀመሪያ ላይ don't be dramatic አርፈሽ ቁጭ ወይ እየተባላለች ከዛ ደግሞ when things happen ደግሞ they're like oh she should have left መጀመሪያ ላይ. And society is conditioned. Those are the signs of trauma bonding. መጨረሻ ላይ ተከሹ point ምንድነው pleasing the abuser. Pleasing the abuser in a sense where አላርን እንዳይቆጣኝ ወይ እንዳትቆጣኝ ወይ ደግሞ like እንዳይከፋው ወይ እንዳይከፋት ተባብሎ like ችላ ብሎ ማለፍ ችግሩ is like የመጀመሪያው እንት so cycle of abuse ላይ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ like ተሸክመን የመጣ ነው ማለት ነው ይዘን የመጣ ነው ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው ንፍዝ ያልንበት በቃ ምንም እያየነው ነው ችግሩ እየተፈጠረ ነው literally ከዛ desensitization ደግሞ የሚመጣው like one after the other ተከታትሎ ሲመጣና there is pattern emerge አድርጎ pattern notice አድርገ ነው ግን የፈለገ ጋዝ ላይት ተደርገንም ሊሆን ይችላል ራሳችንን ጋዝ ላይት አድርገነው ሊሆን ይችላል if we keep minding not minding it obviously again እዛ ሳይክል ውስጥ መሆናችንን የሚገልጽ አንደኛው ሳይን እሱ ነው ከዛ feeling ashamed አለ again በጋዝ ላይቲንግ ሊሆን ይችላል ዝም ብለህ ያካበድክ ነው ዝም ብለሽ ያካበድሽ ነው ወረሞ እንደዚህ ለማድረግ ፈልጌ አይደለም that's not my intention ምናምን በሚሉ እንትኖች ደግሞ like አለ አይደል እሱም ደግሞ እንትን ይላል these are signs if you're in a relationship and I know it's alarming it's heavily alarming especially when you hear it as a list ተቀምጦ and you're like check it might be alarming but there's a good chance you might not be in a healthy relationship but at the same time there is a chance where you can figure it out you can work with it it's not the end of the world ወይ ደግሞ የሆነ ትልቅ ነገር ሆኖ አይደለም ችግሩ ግን ዝም እየተባለ ከመጣ ግን it will become a problem which inevitability it's ግልጽ ነው dire need for love and affection the abusee or the person being abused constantly craves being admired, the closeness, praised, the familiarity that forced በሆነ መልኩ ማለት ነው that's what I said because hot and cold the other person hot and cold ከመሆኑ የተነሳ ነው ይሄኛው የሚመጣው ብዬ ነው true no not specifically from that ይሄኛው ሳይን ምንድነው it's more like
they're manipulated into thinking they're not enough. Every form of action የሚያደርጉት ነገሮች they're not taken under consideration. So constantly that person ቁጭ ብሎ ወይም ቁጭ ብላ የምታስበው ነገር is am I doing enough? Am I pleasing the person? Am I making them happy? ምናምን የሚለው ነው. So she would subconsciously put that in her mind and expect the other person. ከዛ gaslighting behavior አለ. Check. Yes. Hoping for better days. ቅድም ያለችው ራም ማለት ነው with the going back and forth giving too much ከዛ ደግሞ giving a little The hot and cold, ይመጣው በቃ ካሁን የሆነ በቃ የተሻለ ቀን ይመጣል ካሁን ችግሩ ይፈታል ምናምን ብሎ ምንም አክሽን ሳያሳዩ መቀመጥ just hoping ብቻ that is a good sign that your relationship might not be a healthy relationship. Power imbalance. The activist እዚህ ጋር ነገር ትችላለሽ. I think the power imbalance could come in a lot of different aspects because it could be financial. Because for the past a lot of years, actually, it's been there for a while now. Patriarchal የሆነ ዓለም ላይ ነው የኖርን ያለ ነው. So usually what happens is the husband እዚህ ጋር for example purposes እንጠቀመውና the husband would have a lot more income ከዛ the wife would be either a stay-at-home mom or like she might not make as much money as the guy. So እሱ ምን አይነት ይፈጥራል አሁን ከዚህ marriage በወጣ ራሱ there's no way I can take care of my kids and take care of myself with this income የሚለው ነገር ይመጣል. ከዛ የፈለገ ኢሞሽናሊ equipped ብትሆን ያቺ ሴት ለማውጣት ከዛ relationship ውስጥ as long as there's the power imbalance that comes with the financial differences, that's never happening. ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ ልጆቹ አድገው ሁሉም ነገር ልጆቹ አድገው የራሳቸውን ህይወት ይዘው ከወጡ በኋላ it's going to feel like they've ምንድነው gotten used to the situation so much to a point where they're just like let's just live like this የሚለው ስቴት ላይ ይደርሳሉ ማለት ነው። እዛው ላይ ያለች ግን the jurist ነው from the jurist ሳይሆን ቅድም ያነሳችው ፖይንት ነበረ ተምራለች ምናምን ለምን አትወጣም ምናምን ጥያቄዎች አሉ. I want you to answer with the emotional maturity የምንለው level እና academic maturity ወይ ደግሞ academic intelligence አለ. So ስለተማረና ብቻ doesn't mean it doesn't mean gonna be in a healthy relationship. So how do we master this academic knowledge with the street ይሆናል እንዴት ነው ኢሞሽናችንን ሬጉሌት አድርገን ዲግሪ አላት እንደ የሚባለው ነገር how ዛሬው ነው ገዝተው ያምቡት ይመስገቡልን ዛሬው ነው ገዝተው ይመስገቡ ለምዶብኝ እኮ ነው የማስተቀደም So yeah, I think actually setting time aside and figuring out like ችግር ሲፈጠር ብቻ አይደለም እኔ like I don't know if it's like ኢትዮጵያዊ ስለሆነን I don't know if it's because like we all have like issues one way or the other. I don't know if this is communal. I don't know if this is just my issue. But ችግር ሲኖር ብቻ አንድ ነገር ማወቅ አለብን ብለን የምናስብ አስተሳሰብ አለ ሁሌ የሆነ ቦታ ጋር ችግር ከመፈጠሩ በፊት ይሄ ምንድነው proactive measures መውሰድ በጣም like የሆነ ገራ ይቀረናል. And the main reason why like ይሄ like አላረ like ቶክሲክ አይደለም የሚለውን ነገር ካለማወቅ የሚመጣ ነው አንደኛው because ቁጭ ብለሽ አስበሽ የሆነ ከተበደልሽ ምናምን በኋላ ይሄ ነገር ልክ አይደለም ካልሽ በኋላ ነው ሄደሽ ወይ ጉግል ላይ ወይ የሆነ መጽሐፍ ነገር ፈልገሽ ወይ ሰው ማክረሽ ወይ ቴራፒስት ጋር ምናምን ሄደሽ ምናምን like እዛ ደረጃ መድረስ አልነበረበትም. It's like the lack of information አንደኛ እኔ እንደማስበው ከሆነ but the reason why I said that is because information is not just power, it's also like a way to figure out what is going on around you. It's your navigation system. And it could be like formal education ሊሆን ይችላል like like reading things about like psychology like the actual hardcore substances ማንበብ ምናምን ሊሆን ይችላል or it could simply be trying to figure out ቁጭ ብሎ አንድ ሰው am I in a healthy spot like ጥሩም ሪሌሽንሺፕ ኖረሽም መጥፎም ሪሌሽንሺፕ ኖረሽም these are the questions like in the pathway ሁሉም ሰው ማለፍ ያለባቸው ነገሮች or single ብትሆኚ it's okay alpha wow I'm okay with it healthy ቢሆንም yeah the lack of resources and lack of information or more like በተሻለ ቃል ለመግለጽ
access the information. Or ደግሞ ያ ሰው they were not willing enough to even entertain the idea. Maybe my relationship might be wrong. Or like maybe my relationship is not healthy or as healthy as I want it to be. So some question ማድረግ I know it's like በጣም ይሆናል አይደል ያማል accept ራሱ ማድረጉ or even like thoughtን accept አድርጎ let me try to find out ብሎ ማለት መፈለጉ የሚከብድ ነገር ነው ግን it's actually the most healthiest thing to do ጥሩም ቢሆን it's like የተሻለ ለማድረግ መሞከር it's actually like I know like አሁን እንደዚህ ስለውና actual problem ላይ ሆኜ ሳይው የተለያየ behavior ሊኖር የተለያየ አይነት reaction ሊኖር ይችላል ግን ከሁለቱም ሳይድ እነዚህ ነገሮች ማለፍ it's actually very important ሁለተኛ ነገር ደግሞ ችላ ለማለት ነገሮች like again አሁንም first step ላይ ነኝ ያለሁት I'm not intentional even like, yeah very very intentional that is the keyword so yeah in my defense it's knowledge it's the access to allowing yourself to think is everything okay let me assess the health like መኪና ሲበላሽ it's like ሲበላሽ ብቻ አይደለም ማለት ያለብን we have to constantly service it even though it needs it or not ምናምን so if we say like ማየት ያለብን ሳይኖች እነዚህ ናቸው what is really healthy relationship again አሁን ላይ I think we are so adapt to the toxic environment toxic environment ላይ በጣም ቆየን ብያስባለሁ የምንሰማቸው ነገሮች ሚኒስትሪ ሚዲያ ምናምን ብናይ ኤክስፔክቴሽኑ አንተኑ አላይን አለማድረግ ነው አይደለ ችግር ይፈጠራል one of the problems but really healthy relationship ግን ምንድነው አንድ relationship healthy የሚያስብለው ወይ ደግሞ ጤናማ ግንኙነት ነው የምንለው it doesn't have to be romantic ጤነኛ ነኝ ብዬ ስለ ጤነኛ relationship ማውራት የለኝም I will google this too ከጓደኞቻችን ጋር ከቤተሰቦቻችን ጋር like ከምን surroundingአችን ጋር ካለው ሰው ጋር what is healthy relationship like what does it look like ለምንድን ነው አንቺ የማትጠይቂው ግን ሆስት ሆናለች ልጅቷ ማለት ነው እንደዚህ ስታየን አቀማመጣችን ሆስት አስመስሏታልና ብሌን what is a healthy relationship for you ያርክሻለሽ description ራሱ ማለት ነው the jurist እሷ አይደለም ኢንፎርሜሽን የምትገልጸው she will like poke people to say something and then እሱ ላይ ትንደረደርበታለች smart why analyzing me instead of answering ክቡር ፍርድ ቤት what is a healthy relationship for you I think it all comes down to communication skill not in a sense of corporate communication skill with the way we express አዝለሽው ለጎና አጣብራት ተጠብቋለች ማታ ቤት ሲገባ she's like እሺ ጤና ይስጥልኝ እባክህ ቁጭ በል you have to stay ራት ሲደርስ እዚህ ጋር የምትመለከታቸው ስላይዶች ላይ እስከዛሬ ድረስ ያጠፋቸው ጥፋቶች ናቸው so ጥፋት A በምስሉ ላይ እንደምንመለከተው እቃ ሳታጠብ ተኝተ ነበር ስለዚህ ምን አስተያየት ትሰጠኛለህ healthy relationship lunch it's all come down to the way we communicate እርስ በርሳችን ከጓደኞቻችን ጋር ከቤተሰባችን ጋር ከሲግኒፊካንት አዘራችን ጋር ምንነጋገርበት መንገድ ኒዳችንን ኤክስፕረስ ምናደርግበት መንገድ ወንታችንን ኤክስፕረስ ምናደርግበት መንገድ ከዛ ደግሞ ዲስኮምፎርታችንን ባውንደሪያችንን ሴት ምናደርግበት መንገድ am I afraid to say no to you ወይስ do you have that healthy thing I can say no to you about anything እና እንነጋገርበታለን ከዛ ደግሞ the other things ቀደም ሳይን ብለን ያለፍናቸው ነገሮች ሁሉ በጥሩ ጊዜ ወይ ደግሞ በፍቅር ጊዜ ሳይሆን ስንጣላ እንዴት ነው ጥሎቻችንን እናስተናግዳቸው so how do you act your demons እንደማን እንደሆኑ አላይን ማናረግባቸው ቶቶቻችን ላይ could have been ስለ አስተሳሰባችን ላይ ስለ ላይፍ ስታይል ስለ ወደፊት ጎሎቻችን ማንስማማባቸው ነገሮች ላይ እንዴት ነው ሪአክት የምንደራረገው እርስ በርስ so I think እሱ ተደማምሮ ይመስለኛል ሄልዚ የምንለው ነገር ከዚህ የሚወጣ ነገር እነዚህ ነገሮች ላይ እዚህ ጋር የምትመለከቱት LCD ስክሪን ሰዓቷ ነው በየ15 ደቂቃው ዝም ብሎ የሚጮህ ሰዓት ነው ምን እንደምታረግ አናውቅም በየ15 ደቂቃው ለኔ ሄልዚ የሚለው እሱ ነው so እስካሁን እንዳየሁት ከሆነ ማለት ነው ኮሚኒኬሽን ላይ ነው ፎከስ ያደረገችው yeah everything she was talking about describing healthy relationship was communication so what about love languages let's not go there gotcha journalism ይባላል ይሄ thank you for coming to my TED talk okay a healthy relationship is characterized by mutual respect trust honesty እንዴት ለኛለች እንደነገረኝ ሰው no and open communication see it's part of it and support between partners again he is like idealize ያደረግናቸው ነገሮች ናቸው we all know this obviously ግን like
በምን መልኩ ነው የምንገልጸው የሚለው ነው ሁላችንም የሚለየን obviously የሁሉም ሰው love language የሁሉም ሰው communication the way we respect to each other it's not just subjective it's also directly proportional to the amount of love we have for the other person but it involves a balance of give and take it's a game of give and take you can't hurry love I no swear to God, you just people have make to up wait. songs. It's There's no way. You don't know the song? Whatever. ምን ውስጥ ነው ያደገችው ልጅቷ? የኮካ ኮላ ማስታወቂያ እንኳን አይተሻታል? For years እሱ ነበር። You can't hurry love like need to find someone to hold my but mama said you can't hurry love. No, you just have to ለረመዳን wait. ጊዜ ምናልባት እንትን ረመዳን። ኤቢሲ ላይ ምናምን ኤቢሲ ላይ ምናምን Mutual respect. Each partner values the other person's opinion, feelings and boundaries. ባውንደሪስ ላይ እንድናወራ ነበር የፈለኩት ሲንስ ላቭ ቦምቢንግ የምናወራቸው ነገሮች ፍሮም ቦንዲንግ ምናምን የምንላቸው ፍሮም ላክ ኦፍ ባውንደሪ ሴት ነው የሚመጡት አገናቱ ብሌም በዛኛው ሳይድ ላይ ያለው ሰውዬ ግን ቅድም ያነሳው ነገር አለ ላክ ኦፍ ኖሌጅ አለናቸው ነገር ሶ እንዴት ነው ባውንደሪ ሴት የሚደረገው like how do we set ጠይቀሽ ነው እንዲሆነም ጥያቄ ሶ እንደዚህ የምንላቸው ነገሮች እንደዚህ ናቸው ያሉት ሶ እሱን በመመስረት እናንተ ምን ብላችሁ ታስባላችሁ? exactly see ከዛስ ነው በታለ ነገሩ ላይ so I think mutual respect የሚመጣው from shared I think it's about human decency ሲጀመረው like good I don't have to respect you I don't have to love you in order to respect you I just have to respect as a person መጀመሪያም as an individual okay yeah it sounded sus መጀመሪያ ላይ ያለችው I know I don't mean to ግን we have to respect respect የሚባል ነገር ከhuman decency ይመጣ ይመስለኛል upbringing ሊሆን ይችላል our environment ሊሆን ይችላል ግን I have to respect as a person to actually understand your core value ትላቸው ነገሮች and to accept them ማለት ነው ከዛ ደግሞ set boundaries ስንል እነዚህ ነገሮች early stage ላይ ካላየናቸው ሄደት እንደሚደርሳት ያናቸዋል so setting boundaries come from አንደኛ respecting ourselves መጀመሪያ ከራሳችን በቱም I have to have this list of things I have to say no to እና ዝም ብዬ ማልፈቅዳቸው ነገሮች people pleasing I think part of it ነው የሚሆነው love bombing line trauma bonding line so what came to my mind is ቅድም ያልሽው like when we talk about respect it doesn't necessarily need to be people that we have a relationship with of course like you have to respect your friends ምናምን ግን we often see when ቅድም since we were talking about the red flags that we don't notice we often see people that respect us being disrespectful to other people and we don't see that as a red flag because for me if you're 100% respecting me in any way and you're doing the most disrespectful things to other people I'm going to think you have the potential to be that disrespectful to me too obviously so like no people doesn't think like that ብዙ ጊዜ አሁን በተለይ እንደዚህ ዳይናሚክ ላይ ያሉ ሰዎች ላይ በባልና ሚስት እንኳን አድርገን ብናይ ባልየው ውጪ ላይ ያለው ፐርሶናው ደግሞ የሚታየው በጣም እንደደግ እንደ ሰው አክባሪ እንደሩሩ ስለሆነ ራሷን ጋስ ላይ እንታረግበት ሲቹዌሽን ይመጣል ይሄ ሰውዬ እኮ ውጪ ደግ ነው የሚለው ነገር ስለማለት ነው ደግሞ የምታመንበትም የለም መድኃኒቱ ነኝ ብላ ታስባለች እና because they love me so much they're changing their entire personality ለኔ ብለው በቃ literally the first የጠቀስኩት literally so when we talk about respect being the foundation I feel like we also need to talk about that and yeah boundaries ሴት ስናደርግም like respect መምጣት አለበት like respecting ourselves እና respecting ourself to enough to say no ከዛ ደግሞ knowing our needs መጀመሪያ ያልኳቸው ነገሮች relationship ላይ የምፈልገው ነገር communicate ምናምን ማድረግ የሚመጣው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ያለፍናቸው ሄደን ነው ትልቅ ነገር የሚሆነው so ምንድነው ፈልገው ምንድነው ከዚህ ሪሌሽንሺፕ ያገኘው ያሉት ማምን ጥያቄዎችም መጠየቅ አለባቸው ማለት ነው yeah I think modern day አሁን ያለንበት ጊዜ when we talk about relationships any types of relationships media social media like everything out there that is supposed to portray relationships kind of taught us to romanticize the person being not so great to everyone else but ለኔ ሲሆን እንደዚህ ይሆናል ምናምን የሚለው ነገር creating that illusion between like healthy and trauma bonding books በተለይ በጣም books especially እና
even like for a lot of women I feel like that's the case because እኔ እንደዚህ ልቀይረው ከቻልኩማ ምናምን አይነት ያ አንዳንዱ እኮ እንደዚህ ነገር ምስላው እንደዚህ ያልሽው ነገር ይሰማና እንደሱ አይነት ሚስት በሰጠኝ ለኔ ብላ ተቀደስ አለ ደግሞ like on reverse ደግሞ አሁን እኛ ሴቶቹን አትቀይሩ ምናምን የሚለው ነገር ያወራን ወይ ደግሞ የምተመካከር ባለ ሰዓት on the other side ወንዱ he's expecting this magical or ደግሞ mystical ሆነች የምትመጣ which going to change his life his entire that's exactly trauma bonding experience ደግሞ ሞር የምትረጂው he has trauma because that's the expectation he has about a female role model in his life giving him affection where does that come from ደግሞ ብለሽ ተሰጥዩ most probably mommy issues. So let's anchor it down to our main agenda and question. Based on like I mean, we can talk about this all day long. Alchem, asas bezezu, you know, asas gesasu, asas bezezu. Gesasu. I don't anymore. Okay. Again, if we come down to like the main point that we had, generally, or our main question, are we in love or are we just trauma bonding? ሲንግል ሆነሽ አንቺ እንደ ሲንግል ማይንድ ሴት አስቢው ላይክ ቢኖረኝ ብለሽ አስቢው አንቺ እግዚአብሔር ይስጥሽ አንቺኛው ደግሞ ያለኝን አናላይዝ እንዴት ነው ማረጋው ብለሽ አስቢው ሶ እኔም አለኝ እግዚአብሔር ይተሰገድ ሶ በዛ ፐርስፔክቲቭ አንዴ እንመልከተውና it doesn't necessarily have to be the one we're in right now we can literally hypothesize like generalize arganos በእኛ perspective because that's what we're here to do. So I want to throw the question back to you guys. What do you think? Can somebody be really in love በዚህ ጊዜ? Or are they just deluding themselves because at the end of the day it's just their traumas needing reassurance? I think it's both. አሁን ላይ ምክንያቱም we're exposed ከድሮ በተሻለ we're exposed to our needs and feelings. So አሁን ድሮ ማናውቃቸው ተርሞች እንደ let's say gaslighting it was famous አይደለ back in culture ምናምን በፊት እንደ ዲክሽነሪ ራሱ የተመዘገበበት እንትን ነበረ አሁን ለስሜቶቻችን ወይ ደግሞ ድሮ question ወይ ደግሞ we have this feeling ምናምን gut feeling ምናምን ለምን አልፋቸው ነገሮች አሁን we have a ምንድነው scientific names አሉ so scratch አረጋግሽ ታቀለበ scientific አሉ ከዛ ግን we don't know what to do with those so አሁን ኤክስፖዝ ቅድም ያልናቸው access to knowledge ነው የሚያልካቸው አሁን ላይ ቲንክ ከድሮ በተሻለ መጽሐፎች አሉ ቆም ብለን እናስብበት ጊዜ ካለንኛ more access አለን ከዛ ግን it's not just the exactly ግን በዛ awareness ምንድነው የምናደርገው የሚለው ነው I think ስታክ ያደርጋል action part ምትከብዳ part ተከሰነች so like አሁን ነው like more እንደዚህ ዲስከሽኖች የመጡ በበዙ ቁጥር ምንድነው happening ያደርገን ብሎ ነገር ባወራባቸው ቁጥር we're going to question everything around us እና ደግሞ ስካንስ ምናቃቸው ነገሮች so ጥያቄው are we trauma bonding or are we in love ከሚለው በኋላ are we strong enough to question that like do we have the emotional or the mental capacity to ቆም ብሎ እሱን ጥያቄ መጠየቅ so ከጠየቅነው በኋላ ደግሞ እንደምናረጋው so let's say I am in a trauma bonding relationship bill so what's my next move አወኩኝ ተረዳሁኝ I go through all the recognize ከዛ ግን እንደማረጋው ከዛ ደግሞ do I have a safe space do I have friends do I have family እሱን ባክአፕ የሚያደርጉኝ so አሁን ላይ ቆሜ I'm facing this bill ምንድነው ሰጥኝ support so I think አሁን ላይ ሁለቱም ነው ያለው we have the trauma bonding through literally ከኮቪድ በኋላ we have been through a lot as a content like worldwide እስካሁን ሰው የመጣንበትን ብንተወው long distance relationship ሲኖር ማለት ነው all the things that you worry about is like covid መጣ አከብ ድልኛ ነች ብያስብና ከዛ ሳስበው የምር አይ አይደለችም ማለት so worldwide ያልኩ like with all the things going on እንትናችን trauma like ድሮም እንኳን በጣም secure happy families እንኳን አድገን ቢሆን አሁን expose የምንሆንባቸው ነገሮች ታና health so how are we navigating that የሚለው ነገር ላይ ነው የምንመጣው so I think love የለም አለ ወይ ደግሞ it's not a simple answer yes or no የምንለው ነገር ብቻ ሳይሆን surroundingአችን question የሚደረግበት ጥያቄ ይመስለኛል as a person upbringingአችን question የምናደርግበት so are we brave enough to ask that question now very true okay Rams
can we really be in love or are we just trauma bonding? I think we እየተሰቃየሽ can. እንደሆነ አውቃለሁ. It's okay. Don't be dramatic. Also, relationships aren't just romantic. So, in terms of questioning if it's love or trauma bonding, there's also something that comes with being in a generation like this. Because I think the level of enlightenment that we have is ትንሽ misguided የሆነ ነገር ከመጣ የማይሆን ዳይሬክሽን ደግሞ ልንሄድ እንችላለን with the enlightenment ብዬ ነው የማስበው because አሁን we're seeing teenagers self-diagnosing themselves with a lot of psychological issues እና አንዳንዴ ADHD. depression, BPD, ADHD. And no, I think sometimes it's okay to just be like, I just love the person, but that's okay to just say that. Because, of course, you need to be questioning everything. Of course, Says the activist. You have to question everything. Oh yeah. Yeah. የተለየ ቦታ ላይወስደን ይችላል ግን at least asking why and how is a very important question ብዬ አስባለሁ ከዛ ግን also not taking it far ደግሞ is what brings us into the realization oh it's just because I love this person በቃ because I think that's the thing overdiagnose ያደረግን በራሳችን አንደኛ ባለሙያዎቹንም ስራ እናሳጣቸው Let's get therapy Wow. ይህ ፕሮግራም የቀረበላችሁ ሁለተኛ ደግሞ I feel like I don't know if everyone believes in it or not ግን I feel like we manifest it as well That's a big part of it right because I've seen people out of የሆነ trauma ነገር ሊኖርብኝ ይችላል እንዴ ብለው ያስቡና and then they start doing a research on it and then at some point they convince themselves that they have that issue and then በቃ it's escalating ከዛ በኋላ just like horoscopes. That's worse because he's an actual Yeah. issue. No. So yeah, there are people that are just in love or people love each other. It's okay. That's good too. But at the same time, episode create it's because these issues exist, the real issues natural. Most of the time, I feel like the younger generation is more affected by this and not as we still do need to acknowledge it. So yeah. Personally, I believe our childhood the way we were, አእምሯችን የተቀረጸው or the way we were brought up in any means, our past, it does influence us ብዬ ነው የማስበው። እሱ ማስበው ብቻ አይደለም I mean scientifically accurate የሆኑ ሪሰርቾችም አሉ በዚህ ነገር የሚደግፉ ግን I've seen like a lot of videos where like ለህፃናት social experiment ብለው ያቀርቡላቸውና what they basically do is they challenge their behavior if their surrounding በሆነ condition ቢለወጥ በሚለው ማለት ነው so for instance one of the videos would be like a baby would sit down they will give him a toy እየተጫወተ ነው then he puts it in a box ያወጣዋል ያስቀምጠዋል ምናምን ከዛ the person የምታጫውተው she's like being very playful ምናምን she's like yay ምናምን እያለች እያጫወተች ነው ከዛ እየሳቀ እየተጫወተ በቃ like he's literally like being curious and he's like gone he's like lost his እንትን በቃ እዛ ጌሙ ላይ ነው ያለው attention ከዛ person walks in ሁለተኛ ሰው ማለት ነው and then she would sit next to the lady የምታጫውተው and she would condition her by saying things like don't do that እሱ ፊት ማለት ነው she's not directly saying that to him but she's like መቆጣting እየተቆጣችው ያለው ሴትዮዋን ነው because she's like mimic እያደረገች አብረው እየተጫወተች ነው so she would say things like don't do that I find it very irritating don't do that ምናምን ብለ ጮክ ብለ ትቆጣለች ከዛ ጋዜጣ እንደዚህ ታነብና she'll just leave the room ከዛ በኋላ ልጁ ያቆማል ሪስፖንድ ማድረግ at some point where it was caught on camera directly when the baby was like too afraid to even do anything while the lady was there እንካ ተጫወት ብላ ቦክሱን ስትሰጠው he just froze እና እሷን ነው የሚያየው ማለት ነው ካሁን ነገር ትኛለች ብሎ then ኮንዲሽኑን ለመለወጥ ብለው ሴትዮዋ ወጣች ከክፍል ውስጥ እንደዛው ነው የቀረሉት so imagine that's just one instance በሚቀጥለው ቀን እንደምንም ኮንዲሽን አድርገሽ you will like make him feel more comfortable what happens if we were
like grew up in a society, in a family, in a household, or in a group of friends, when that kind of on a daily basis happen ቢያደርግ throughout like your entire teen years, how would you be affected የሚለውን ነገር በደንብ ስታዩ yes, there is like a direct correlation with it. So that trauma relationship ውስጥ ቆይተን relationship አልተሳካልንም and then we moved on to something ይዘነው የምንመጣው ነገር ነው ወደድም ጠላንም. But if we sit down and actually like question things, it's going to be simple to identify but hard to work on. Very difficult when you bring it to action. So I believe it's a mix. I don't believe truly trauma bonding የሆነ experience ሊኖር ይችላል እንትንም አይተናል obviously like social media ላይ በጣም ብዙ የሚወጡ ስቶሪዎች አሉ which are extremely toxic. So በዚህኛው extreme የሆነም አለ በጣም ደግሞ healthy ደግሞ የሆነ አለ ከዛ ግን አብዛኛው እኔ አካባቢ ላይ ያለው በማቃቸው ምናምን it's like a mix የኔንም ጨምሮ ማለት ነው. So I can't really say this or that. So if we can if we're grown enough to identify the problems and without judgment ራሳችንን analyze የማድረግ ብቃት ካለን I think we can come up with ways to subjectively fix those issues. ሌላ ማለት ፈልገው ነገር የረሳነው መሀል ላይ ሄልዚ በተለይ ስናወራ ሄልዚ ሪሌሽንሺፕ ብለን ግሎሪፋይ የምናደርጋቸው እንትኖች ከየት ነው የመጡት? የሶሻል ሚዲያ ሰዎች ናቸው ወይስ ቅርቢያችን ያሉ ሰዎች ናቸው? ሶ ዳትስ ፕሌይ በጣም ቢግ ሮል አሁን እንትናችን ፈቱም ኤክስፔክቴሽኑ ዛን ነው ሪያሊቲ ዚ ነው ያለ ነው ኤክስፔክቴሽኑ ማን ነው ስንል ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎችን ነው እንደ ምሳሌ ያደርግን ይወሰድቻል. ሶ አይ ቲንክ እሱም እንደ አንድ ፋክተር ይቆጠራል ነው ከዛ ደግሞ ካወቅን ኩዌስችን ካደረግን በኋላ are we brave enough to identify ምን እንደምንፈልግ ሪፍሌክት within ማድረግ የምንችልበት ነገር አለው ወይስ ውጪውን ብቻ አይተን ሶ እነሱ በጣም ትልቅ እንትን ያላቸው እኛ ደግሞ ይላልን ብለን ወይ ደግሞ ትራውማ ቦንዲንግ እንደሆነ ካወቅን በኋላ ኦኬ we are suffering this ብለን ቁጭ ነው የምንለው ወይስ are we brave enough to reflect within like እኛ ራሳችን ወደ ውስጣችን ዞረን ምን ከየት ነው ያደግነው ሰለቻሉ ለራው በተለይ ከየት ነው ያደግነው አካባቢያችን ምን ሰዎች ነበሩ የሚለውን ነገር ኩዌስችን ማድረግ ሪፍሬሽ ይኖረናል የሚለው ራሱ ሌላ ነገር ይመስለኛል. ስለ ሪሌሽንሺፕ እና ስለ ሄልዝ እንትን ስናወራ ሶሻል ሚዲያ ያለው ኢምፓክት ነው የረሳ ነው. ሶሻል ሚዲያ ላይ የምናያቸው it could be my for you page for all I know ግን ማያቸው የሚያጡልኝ ቲክቶከሮች አሉ ዩቲዩብ ላይም በእንዳይ ምናያቸው እንደ ነገር ቆስቆሶች እንደ ምሳሌ አድርገን የምንወስዳቸው ካፕሎች አሉ. ሶ ሄልዚ ሪሌሽንሺፓችን ዲፋይን ስናደርግ ከአካባቢያችን ነው ዲፋይን ያደርግን ያለው ወይስ ከምናየው ነገር ላይ ነው ዲፋይን ያደርግን ያለው? ሶ ማርኬት የተደረገልን ያለ ነው ነገር ነው በጣም ግሎሪፋይ ያደርግን ያለ ነው ወይስ አክቹአሊ የምናውቃቸውን ነገሮች ነው ይላል? ሶ ቅድም ብራማ ያነሳችሁ ፖይንት አለ በተለይ አምናስቴንግ ሴቶች ናቸው የሚያነቡት ግን ብዙ ምናነባቸው ሮማንስ ቡኮች ምናምን ኮንትሪቢዩት የተደረጉበት መንገድ አለ የሆነ አይዲያል ክሬት ያደረገልን ስለ ሪሌሽንሺፕ ያለን አስፔክት ስለ ወንድም መምሰል አለበት ምን አይነት ቦይፍሬንድ መስፈልግ ምን አይነት ሃዝባንድ ነው ሊኖር የሚገባው እንደሆነ ያስቀመጠበት መንገድ አለ. ከደግሞ አንደርግራውንድ ስንመጣ ችግሮቹ ሌሎች ናቸው. we don't even have the tools ችግሮቹ ምንፈታበት. ሶ ቅድም ኮሚኒኬሽን ስለነበረበት ምክንያት ችግሮቹ ይመጡና we don't have to solve them. ሶ አበኩኝ ራሴን አብሮ ሆንኩኝ አንተም ራስን አብሮ ትሆናለህ ግን ከዛስ እንደምናረጋው እንዴት ነው ሶልቭ የምናረጋው? ሶ ሶሻል ሚዲያ ያለውን ኢምፓክት እንዴት ነው ምናልፈው የሚለው ነገር በጣም ትልቅ ጥያቄ የሚፈጥርብኝ ነገር ስለሆነ ነው. ሶ አይ ቲንክ ለዛ እንደኔ አመለካከት መልስ የሚሆነው ሪፍሌክት ዊዝን ማድረግ like ራሳችንን ወደ ውስጥ መመልከት ያደግንበትን ያለን ሪሶርስ ከማን ጋር ነው ያለን ማን ጓደኞቻችን የሚለውን ነገር ሪፍሌክት ማድረግ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ. ከኩዌስችን እንጉዛለን ኩዌስችን ካደረግን በኋላ ትራውማ ቦንዲንግ ነው ላብ ነው የሚለውን ነገር ራሳችን መልሰን ሪፍሌክት ማድረግ ብያለስ አስባለሁ. ወዛሪ ትራማ አንደኛ we need filter because ያየነውን ሁሉ የምንቀበል ከሆነ አንደኛ ስንቱን ተቀብለን እንዘልቀዋለን ሁለተኛ ደግሞ የራሳችን thought process የራሳችን ጭንቅላት ያለን is to analyze እና I'm okay nothing ጭንቅላትን ተጠቀምበት ይላል no because I'm my own person still it's because I analyze the things that are around me and መቀበለው ነገር አለ ማልቀበለው ነገር አለ እሱን መለየት ስችል ነው. So that's part of it as well. ከዛ ደግሞ unlearn ማድረግም ደግሞ that's another thing because ምንድነው ይሄ everything we see of course እንማረዋለን ከዛ ግን how do we unlearn የሚለው ነገር ደግሞ that's another process.
And now it's okay to unlearn some things. It doesn't just have to be from the things we see on social media. In general, like the experiences, exposures that we have, the people we meet, that makes us who we are. Because again, there are some things that we've learned throughout these interactions, could be processes or experiences that we should just remove from our thought process. And that's another process that's called unlearning. So the መጀመሪያው is filtering። የሁለተኛው ደግሞ already ጭንቅላታችን ውስጥ የገባ ነገር ከሆነ ደግሞ how do we unlearn it የሚለውን ነገር we need to start thinking about that as well. Noted. What? Noted? Noted. What's with this? I don't know. Yeah, but noted. But yeah, this is not an end of a discussion. It cannot be an end of a discussion. Obviously, በጣም ብዙ ችላል ናቸው. Again, በጣም ብዙ የረሳናቸው ነገሮችም ስለሚኖሩ ይቅር በሉ. Hopefully, we will try to be more open, more comfortable. I feel like this is our first episode. Not ትንሽ, you know, የተፍታታን ይመስለኛል. እግርሽ ምንድነው እዛ ሰው የሚሰራው? ረጅም ነኝ. You didn't even think twice. ትንሽ Yeah. one second. No, ቁሚ እውነት ቁሚ. I wouldn't dare. እኔ ቁጭ እላለሁ አንቺ ቁሚ. I wouldn't dare. But And I can never confirm that statement. sure. Rotract ነው እሺ Rotract Club of Finot. You'll understand exactly what I mean. እንዲህ ስትሉ አታገኙ. Anyways, but I hope this is a good start for, you know, a more progressive conversation ከዚህም በኋላ. Yeah. And would የሆናችሁ እስከዚህ ሰዓት ድረስ ችላ ብላችሁ ቻል አድርጋችሁ የተቀመጣችሁ ተመልካቾቻችን, we love and appreciate you, and I hope ካላወቃችሁም አዲስ ነገር የወሰዳችሁበት, ካወቃችሁም ደግሞ ኮሜንት እያደረጋችሁ የረሳችሁት ይሄ ነው ይሄ ልክ አይደለም በሉን. We don't know what we're doing. Let's go. Some of us don't. She has plans 10 years ago ምናምን ቺንጋም እንደዛ ነች. She's a social media manager. And I'd የተረሳ ነገር ያልተነሳ ቶፒክ ካለ ፕሊዝ ዱ ኮሜንት ቢሎ። ከዛ ደግሞ እናንተም ኤክስፒሪየንስ ያደርጋችሁት ያለፋችሁበት አሁን ራሱ የኖራችሁበት ያሉትን ነገሮች ከኛ ጋር ሼር በማድረግ ሞር እንድንወያይባቸው ማድረግ እንችላለን። ከዛ ደግሞ if you know someone አሁን ያወራናቸው ነገሮች አሁን የተወያየንባቸው ነገሮች ላይ ያለፈ ያለ ሰው ወይ ደግሞ እናንተም ያለፋችሁ ከሆነ so please be positive and supportive to your surrounding and to the comment section. Yeah. reach out ለማለት ነው. if you are thinking ይሄን ነገር ያሳለፍኩ አሁን ካረግና ትንሽ የዲስክሪፕሽን ስለ ትራውማ ቦንዲንግ ካወራናቸው ሊስቶች ትንሿን ብትሆን ከእናንተ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ከመሰላችሁ ፕሊዝ reach out to your support group. ጓደኞቻችሁን፣ ፋሚሊዎቻችሁን፣ የምታምናቸውን ሰዎች አማክሩ. do your research ከኔ ጋር እንዴት የሚገናኙ የሚለውን ነገር በደንብ አጥኑ. so yeah. And if you like the episode, please comment noted. That's it. Hey, ጎበዝ በርቱልን fire emoji ምናምን ታው ፍቱት ነው. Just say noted. See, this is how you know ጨርሰውታል ፖድካስቱን ጠቅላላ አይተውት ማለት ነው. ከዛው እንዲገባልና በጣም ያበደ ነበር ተመችቶኛል ምናምን ብሎ ኮሜንት ያደርጋል በአማርኛ. So if እስካሁን ድረስ ካላችሁና if you're truly here to support us and guide us into doing better, please do comment noted and ቢሊም እንዳለችው make sure to do that. So we're planning on talking about የተለያዩ aspects of issues that the youth face. So ሌላ ከዚህ በኋላ የተለያዩ societal የሆኑ topics that you guys would want us to talk about, feel free to leave them in the comments. And you can also reach out on our social media, who I think ለጊዜው ያለን is an Instagram account, so you can also reach out on that as well. So whether you were walking, chilling, overthinking, or just here for the vibes, thank you for being here. Noted. Cue the music.